Hello guys! Welcome back again sa ating channel, Blessed Ayza. At ngayon naman, another unboxing na naman po ang ating gagawin para sa ating palangga na baby. So these are all supplies ng ating baby. So these are Unilove supplies. So samahan niyo po ako mag-unboxing. Ito po ay mula sa ating 4x4 nung 4.4 na budol natin. So sumilip na, no? Tinanggal natin yung bubble wrap na unang nakapatong sa kanya. So sumilip na yung Unilove. Yan, Airpro baby diaper. So kung titingnan mo, laking box. Tingnan natin yung laman. So napakasulit po nito. So ito po yung mga binigay na kaninong at ninang ni baby noong binya. So, well pack naman po siya kasi nakasupport naman yung bubble wrap sa kanya. Okay. Ayan guys, natanggalan natin yung some of the okay, yan, may sumilip na. So, naka-avail po tayo nung bagong wipes ni Unilove. Ito po yung 80 sheets, Unscented. So, ang kinuha po natin is yung 80. So, clear po siya. Yan. Nakuha po natin is yung 80 sheets. No, 8 pieces po ito. So, ito po yung isa sa mga nabudol natin. So, yan. Natin. So, 8 pieces na wet wipes Unscented. Ito yung bago. So, yan, 8 pieces. Ang sumunod po para protected din si mommy kasi medyo malakas yung breast milk natin at napapadugo tayo. Itong Materna Breastpads. Pumili din tayo nito. Yan. Yan, nakasilip. May i-try din natin yung baby cream at Squalane baby oil. So, yan. Kumuha din tayo ng natural fabric softener. At itong detergent. Liquid detergent ni Unilove. So, dalawa po ito. As you can see, well pack naman po siya. Huh? So, ano pang laman? Yan. I-try natin din yung baby wash ni Unilove. So, yan. Meron din tayong kinuha ng mga baby bath or baby. Try po natin. So, kumuha tayo ng isa na naka-bottle. Then, refills na siya. Kumuha din tayo ng dalawa. So, yan. Unilove baby bath. Then, para din sa rashes ni baby, kasi medyo mainit yung panahon, we have Rash cream. And, itry din natin itong skincare, Unilove. We have here vegan baby cream and Squalane baby oil. At syempre, from newborn, nag-upgrade na din tayo ng small diaper ni baby. So, we have 2 here. No? So, ito guys, yung nabudol natin. So, we have diaper. Small po yan. 64 pieces. No, so, dalawa. We also have the laundry detergent. So, dalawa din yan. And fabric softener. No? And we have the bagong wipes ni Unilove. Nakuha po natin yung 8 pieces niya. So, 80 sheets po each yan. Unscented. Then, we will also try the skincare ni baby for baby. Squalane baby oil and vegan baby cream, yung Materna pads, the Rash cream, and the baby bath. So, we have the 2 refills here at yung bottle niya. So, yan po lahat. Yung na
budol natin. Thank you so much Ninang for your gifts at nabili po natin ng supplies para kay Nina. Once again, thank you so much. This is Blessed Ayza. Hope you enjoyed this vlog. If you have some comments, kindly don't forget to like, share, and comment down below and share this video. Hope na-enjoy po tayo sa ating journey as first-time mom, entrepreneur, at syempre po healthcare virtual assistant. Have a nice day. Be blessed and be a blessing.